A ver, ¿qué digo de tu el mundo se calienta en exceso y se reinicia solo. Over here. Be careful. There's Walker's my husband. He's turned. Just couldn't pull the trigger. Oh, a shame. Do it. Seems dangerous. There's a safe in the clue what could be in there. I need that. I will put him to... You will? Take this one in a room. I noticed your watch. Looks like you've common bells that rattle out in the open when this Oh. Ruben's wedding band. Now is not the time to be selfish. Now is the time to commit to a community, to be part of something. Our vision for the future is rooted in hope. It ensures a future for humanity. Cast despair aside. There is no point in clinging to it. Do not commit to isolation. Dedicate yourself to a grander purpose, and you will not be alone. Trust in us to guide you, and we will put our trust in you. Within our walls, you will be safe. Within our walls, your needs will be met. Within our walls, life goes on. The tower will always... Mama. Oso, me preguntan que desde cuánto tiempo te pasa eso con el móvil. Dice que lleva ya unos cuantos meses. Puede ser. Pero que cada vez va peor. Que lo he restaurado ya una vez de fábrica y sigue igual. Porque es lo primero que te van a decir, que lo restaure de fábrica.
tenga mi bolsicado, sí. Pero ¿cómo compro el manito? ¿Está bien bonito? Me dicen que te dan el dinero, Oh, perfecto. que lo devuelven y que te dan el dinero. Pero ya nada más que lo tengo que preparar esta tarde, ¿eh? Sí. Bueno, Puedes llevarlo hoy a donde te digan, mejor. Donde te digan, lo llevan a bici y lo llevan a donde sea. Ah, lo vienen a recoger. ¿que vienen a recogerlo? Sí. ¿Y eso? Te dan las dos opciones, pero pensaba que... Puta silla. Robin, ¿dónde estás? ¿Dónde has ido? Robin. Robin. Hola. Y sin meter el Xiaomi blanco ese bien, ¿qué pasa? No se da ni cuenta. ¿Qué dices? Ay, Dios mío. Tu mujer te arregla las cositas. Estoy cansado, Lel. Ay, qué ande, ya está. Tu mujer te arregla las cositas. My dearest Corinne, I lied to you. I am sorry. I had to spare you. A lost hope. Our children died by my hand. I had to set them free to protect them from a fate worse than death. I know you will never be able to forgive me, but maybe one day you will understand that I had no choice. They did not suffer. Take comfort in that, my love. Reuben.
entonces te puedes comprar el que quieras, porque ya... Vale. Si no te va a quedar sin móvil. Pasa, Alberto. ¿Qué anda haciendo? Aquí estamos, echando un ratito. Jugando con las VR, esto es. Las VR. Gafas de realidad virtual. Pon mi directo, Alberto. De YouTube, que ponga el directo de YouTube y que lo vea tu madre. Hola. Sí. Muevo las manos, ¿lo has visto? Puedo con los objetos. Sí. Me compré una gafa de realidad virtual. Hola. ¿Es de Walking Dead? ¿Sabes? Tengo, por ejemplo, puedo usar cuchillos, ¿eh? Vale. Puedo coger la pistola, el revólver como el de Rick. Puedo cargar la munición, ¿sabes? Mira, por ejemplo, ahí viene un zombie, ¿eh? Puedo coger la pistola con la mano izquierda, con la mano derecha, con dos manos, ¿eh? ¿Sabes? Y yo puedo mirar para donde quiera, ¿sabes? Yo me puedo levantar, puedo mirar para arriba, para abajo, agacharme. Yo es como si estuviera metido dentro del juego, ¿sabes? Yo no lo veo igual que ustedes. ¿Sabes? Yo estoy en la sala, vamos, digo. Como quien dice. Claro. Lili. Hazme un vídeo por fuera que voy a hacerlo a mi hermana Eva. De cómo estoy yo. ¿Mm? Sí, vale, para Play 5 y PC. Sí. 3,99 con un juego. Estaban de oferta. Sí, con un juego. Que el juego vale 40 euros. $399. Uy. ¿Ya te lo envía? Eva, te envía un vídeo para que vea cómo estoy yo.
Sí. Sí, sí, ya se lo he enviado. Sí. Y la verdad que los juegos están muy chulos, la historia y todo. No. Alberto, ¿está ahí tu madre? Que si está ahí tu madre. Nada, dile que se desfoga un montón matando zombies. Is it over? I recovered the ring. Thank you. This means the world to me. The only reminder of life before all of this. Higgins was a good husband and an amazing father. There's no delicate way to put this. What the fuck is... What fucking proof? Que se desfoga un montón matando zombies. I found this note. I'm sorry. I see. Please, leave me be. Take Ay, que me ha escuchado por el vídeo. I don't care. Ah, John.
Coño, qué susto me ha dado. Todo así. Toma por culo. Hijo de puta. Que se me cae la bala. Tu puta madre. Sí.
Con esta me cago la mano. Pues esto. Descubre los nuevos microcereales. Inicia el sabor de la vida. Dijeron. Waterfall. What'd you just say? Waterfall. That's not possible. Who is this? Just another survivor. No, I'm not buying it. You alone? I'm alone. That's a lie. Actually, it's the truth. No one here but me. You have my word. Your word doesn't mean shit to me. Not yet. Not yet. You're testing me. Maybe. If you're straight with me, our conversation continues. And believe me, I'm someone you want on your side. I know things. Things you're not going to get from any other source. I need to know, though, that you're above board. We both want answers, but mine come first.
Okay, I believe you're alone, and I'm pretty sure I know who you are. What I'm most curious about is how you found this station and why you sent Waterfall. I came across a journal. Belonged to a soldier. This frequency, Waterfall, New Orleans, written in it. Does anyone else know about it? Sí. An old-timer named Henri. He's dead. No clue about anyone else. Fuck. Okay, shit. Sorry, okay. I got what I need for now. I know you're telling the truth. Just remember, I've got ears everywhere. I hear it all, from every angle, okay? Nothing gets past me. I get it. Your turn. Keep it brief. I got shit to do. You know what to call me, but I don't know what to call you. You got a name? I'm not telling you my name, okay? So don't ask anymore. Okay, calm down. We're just chatting. Mind if I ask where you're from? A long way from here, but Nola's where I wanted to be assigned, so... Fuck, look, enough about me already. The Reserve. What do you know about it? I've heard of it. You've probably heard more than most. How about sharing some knowledge? Yeah, well, how would I know more than anyone else? You mentioned your ears were everywhere. You heard of me before I even set foot in Nola. Seems like someone so informed would know a bit more than the average schmuck when it comes to the thing everyone is talking about, right? Not necessarily. I'll let it go. For now. I came to Nola to meet up with an old-timer named Henri. Speaking to you through his radio. He wound up dead, along with a bunch of other folks. No, look, I don't know anything about a dead old man. The old man had a name, and it was Henri. And it seems like Henri was trying to track you down. There must have been a reason, right? I'm telling you, I don't know anything about what's going on up there. There's no reason to track me down. Henri was onto something. That was clear. And it must have been clear to the fuckers that killed him, too. I've been straight with you, so why not be straight with me? Maybe we can help each other. Cut the bullshit and tell me why Henri was so desperate to contact you. I told you already, I don't know anything about anything. What the fuck was that? They coming for you? Shit. There's something going on over here. Hold on just a minute. Fuck, shit, no, I should never, no. No, this ends now. Right fucking now. ¿Qué fue eso? Se atiende por WhatsApp. Hola, estoy en los perfumes. Ya os dejo mandar todo el catálogo de perfumes que tiene. Las quitan el puente de las viejas. Este mercado negro evade el pago de 1.700 millones de euros anuales en impuestos en los países de la Unión Europea. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Soy la chica que ha quedado contigo con los perfumes? ¿Por favor? Vale, perdona, yo te quiero... ¿Puedo mirarlo? A ver dónde te lleva. Mira, te lleva a la página original. Se habréis dado una zona aquí. Y de hecho arriba, podéis dar a mejor esto es una voz que funciona. El delito tipificado en el artículo 234, apartado 3 del Código Penal, que es el que condena la venta ambulante. Está castigado con penas de 6 meses a 2 años de prisión. Pero el juez puede atenuar esta pena teniendo en cuenta las
justificación culpable o los bajos beneficios obtenidos o que se hubieran podido obtener. Hay vendedores de perfumes falsos que se anuncian abiertamente en redes sociales, se envían vídeos, catálogos con decenas de fotos a sus clientes. Se lo voy a enseñar. Muchísimos productos y de todas las marcas. Es muy sorprendente, ¿no?, que de esta manera tan abierta se anuncien tantas cantidades de productos. Vender perfumes falsos a través de redes sociales también sería un delito. Si se venden los productos al por mayor, se enfrenta a prisión de 1 a 4 años y a multa de 12 a 24 meses. Es difícil combatir este enorme mercado negro de perfumes falsos que circulan por la red. Es difícil perseguirlo, sobre todo cuando el proveedor está establecido fuera del territorio español, entonces es muy difícil perseguirlo. Encontramos una página de Facebook en la que ofrecen sus servicios vendedores mayoristas de falsificaciones. Set de perfumes por unidades y al por mayor. Precios económicos con alta ganancia. Solo al por mayor. Perfumes mezclados. Cajas 30 unidades. Mezcla de las mejores marcas. Entre los mayoristas encontramos a un proveedor de Estambul. Tiene diferentes perfiles en Facebook. Cuelga vídeos de clientes españoles que ya han recibido sus perfumes. Pues ya me ha llegado el paquete de negra. Muchas gracias. Es su manera de demostrar que es de fiar. Vamos a proceder al libro. Le escribimos al WhatsApp. Remite a un canal de Telegram donde hay más de 7.000 fotos de perfumes falsificados para elegir. Perfecto. Voy a hacer el pago ahora. Le envío justificante del pago. Los 11 perfumes que he elegido, 176 euros. Me gustaría pedir 11. El pedido mínimo es una caja con 11 perfumes. Pide que le hagamos el pago a través de una empresa de mensajería. Hemos recibido esta notificación. Western Union. Buenas noticias. Cera, nuestro vendedor, ha recibido satisfactoriamente tu transferencia. Nos enviamos. Estos son los perfumes que hemos comprado. Y esta es nuestra caja preparada para salir a España. El proveedor turco remite una foto. Nos certifica que contiene frascos de perfumes. La industria nacional de perfumería y cosmética se enfrenta a pérdidas millonarias. En España me pasan 500 millones de euros, pero no persigue más de 3.600 empleos en nuestro país. Maybe Noir is a trick. Maybe Noir is a liar and a thief. She will say and do anything to further her own selfish agenda. Do not be fooled. She will not help. She considered her family, treated her as if she were my own flesh and blood. Yet she did not hesitate to betray me. She tried to turn my dearest and most loyal friends against me. Oh, her treachery knows no bounds. She is desperate and will do the same to you. Do not be fooled. Maybe Noir is a menace. She should be shunned. You assist anyone. You will leave us no choice but to consider you an enemy of the tower. We do not wish this. Do not force our hand. The tower will always stand. Mama. Dar es el mejor regalo. Milka, el sabor de la ternura.
Los niños y niñas en lugares como Gaza o Ucrania llevan demasiado tiempo bajo las bombas. Para ellos esta Navidad no será un tiempo de paz, sino de miedo. Con tu ayuda, en Save the Children podemos dar a la infancia en zonas de guerra comida, agua potable y la protección que necesitan. Por favor, hazte socio en savethechildren.es. Gracias. Descubre los nuevos Milka Flavors. Milka, el sabor de la ternura. Biferol. The night is ours. Black opium, the original of the Gaza. Racing, but driven by the desire to win. Push past your do when others can only imagine. Design your dreams. Oh, the iconic fragrances. Esta perfumista de anís estrellado se ha formado durante más de una década. Cardamomo, coriandro, para crear algunas de las esencias más cotizadas en el mercado. Yo soy ingeniera química con una perfumería de aromas, luego me fui a Francia y desde hace 14 años tengo mi propia escuela y empresa de perfumería. ¿Cuánto tiempo cuesta elaborar un perfume desde que surge la idea hasta que llega al mercado? Puede pasar tranquilamente un año. ¿Cuántos profesionales intervienen? Mira, interviene la parte comercial, que es Henri, I found 2 more exiles wandering around the northwest corridor today. Was able to get them to safety, get them supplies for a few days. They said it's getting ruthless on the other side of the tower wall. More people exiled every week. We're making a difference out here. But if this pace keeps up, I just don't know. We're going to need more help, more intel to stay one step ahead of the bastards. The mudslinging posters with my face plastered on them are not helping the situation. Umbra rips them down whenever she sees one, but they're everywhere, as I'm sure you've noticed. I know you want to simplify our system for the tower cache raids, but I need to keep to the shadows. The Sinclair casket and the lantern is working, so we might as well stick with it. Lantern on when there's something for you, off when there's something for me. This way, I can keep my distance, see what's up until I know it's clear. As usual, our resident Picasso has provided a sketch to guide you to the next tower cache. I know I'm biased. The kid's got ability, right? Maybe you can sit for a portrait one day. Umbra would love that. Same deal with the cache. Supplies are yours. The intel you drop off to me. Be safe. May. Droix es el lugar más popular de la lavanda en España. En la época de floración se convierte en territorio de instagramers. Acuden más de 100.000 turistas a fotografiarse cada año. Incluso se hace un festival de música con la lavanda como protagonista. El turismo de la lavanda mueve 2 millones de euros anuales. Solo en la zona de Droix hay cultivos
cultivadas más de 2000 hectáreas de lavanda. Hay tramos donde debería haber lavanda, parece que estará. Hola, disculpe. ¿Qué trabajo está haciendo en el campo? Pues ahora mismo estamos arrancando por la falta de rentabilidad que tiene el cultivo para nuestras economías. ¿Cuánto terreno de lavanda cultiva? Pues en mi familia unos 200 hectáreas. Cuando mi padre y mi tío comenzaron a cultivarlas era sobre todo porque tenía algo más de rentabilidad que el cereal, que es lo que la mayor parte de los agricultores cultivamos en la comarca, y ahora mismo esa rentabilidad se ha fumado, ha dejado de existir y estamos en pérdida. ¿Sabes si hay más agricultores que estén arrancando lavanda? Sí, sí, sí. Además, uno de ellos está por aquí por la zona, si quieres le llamamos. Hola Juanjo, ¿qué tal? Pues te puedes venir por aquí un momentillo por la parcela que estoy arrancando. Venga, pues ahora en un momento voy para allá. ¿Usted cuántas hectáreas de lavanda cultiva? Nosotros cultivamos a la familia hectáreas de lavanda. ¿Van a arrancar las 150 hectáreas? Las 150 no, pero sobre si usted va a arrancar 100 campos de fútbol de lavanda. Sí, más o menos, hay que pagar al índice de cerrado. En este caso tenemos que cerrar el negocio de la producción. En la lavanda se le va a pagar en torno a los 35-40 euros y estamos sobre los niveles. ¿A qué se debe esa bajada del precio tan considerable? Pues muy sencillo, llega la pandemia y entonces todas las empresas que se dedicaban a fabricar de perfume, de cosmética, lo que hacen es comprar por miedo a que el mundo pare y no tengan materias primas, entonces el campo produce mientras la industria no consume. Un dato que es muy significativo es que sobre el 40% del perfume mundial se vende en los distintos aeropuertos. Durante la pandemia los aeropuertos se queman todos. Las fábricas de perfume se queman todas. Ya en el mundo la industria sigue parada, sigue produciendo japos. En el año 22 el mundo vuelve a una cierta normalidad. Las empresas vuelven a comprar y se encuentran que los productos que tienen que comprar hay un super stock. Entonces ahí viene una calidad de precios muy importante en el año 22 y luego ya el 23 y el 24 pues se terminaba de rematarlo y de dejar esto pues, por debajo de los precios. ¿Quiere acumular hasta ahora usted kilos de arroz? Yo tengo todos los kilos, por así decirlo, pues vamos, esto lo sé de la cantidad desorganizada de ese tener. La superproducción mundial de lavanda provoca una caída del precio del kilo de casi el 80%. En el año 2018-19 hubo la posibilidad de plantarnos, como la lavanda tenía una rentabilidad, pues los agricultores valoramos de cultivar lavanda. Si hubiese sido hoy día, pues te digo que estarían de placas solares todos. Aquí dentro tiene usted acumulado el exceso de lavanda. Sí, todo lo que todavía no hemos vendido y que hemos producido aquí parte de este año y del año pasado. Almacenan la lavanda transformada en aceite esencial. Aquí, para que os hagáis una idea, cada cuba tiene aproximadamente 900 kilos y cada estaño nos produce en torno a los 80 kilos. Cada cuba Maybe Noir is a trick. Maybe Noir is a liar and a thief. She will say and do anything to further her own selfish agenda. Do not be fooled. She will not help you. She will corrupt you. I considered her family, treated her as if she were my own flesh and blood. Yet she did not hesitate to betray me. She tried to turn my dearest and most loyal friends against me. Oh, her treachery knows no bounds. She is desperate and will do the same to you. Do not be fooled. Maybe Noir is a menace. She should be shunned. If you assist her in any way, you will leave us no choice but to consider you an enemy of the tower. We do not wish this. Do not force our hand. The tower will always stand.
así como Mamá. este aroma del jazmín, Cuñado, qué bien que no porque pasas al final es matando una zombies. flor muy preciada y al final combina muy bien con otras materias primas. ¿Quién es el mayor productor de jazmín ahora mismo? Francia es uno, pero quizá que sea más utilizado sea el Va Egipto. súper bien. Viajamos al corazón de la producción mundial de jazmín, la comarca egipcia de Al-Garbia, a 100 kilómetros del Cairo. De aquí sale el 60% del que utiliza la industria de la perfumería. La recolección del jazmín dura 6 meses. Comienza cada día de madrugada, cuando las flores están totalmente abiertas. Más de 50.000 familias viven de este cultivo al norte del Nilo. Al amanecer, vemos sobre todo a mujeres y algún menor. ¿Desde cuándo recoge flores? Desde los 5 años. ¿Qué edad tiene? 16 años. ¿Trabaja toda la temporada o cuántos días? Toda la temporada. Comprobamos que el trabajo infantil es habitual en la recolección de la apreciada flor. Yo ahora tengo 37 años y llevo recogiendo flores desde que El tengo metro 6 u 8 Banquenin está años. muy guapo. ¿Qué horario hay? Tengo unos cuantos ahí apuntados ya para jugar. Para que me quiero terminar este primero. Con esto nos ganamos la vida y además que tengo 4 hijos. ¿Trae a sus hijos con usted? Sí, traigo a mi hija lo que vale. Porque como me ponga a probar, al final no juego ninguno, ¿eh? Están enfermos, entonces Siempre me pasiva. ¿Su hija pequeña cuántos años tiene? Tiene 10 años. ¿Cuántas flores recoge el día? 1,5 kilos más o menos. Cuando consiguen llenar un cubo de flores, lo llevan al punto de pesaje. ¿Cómo paga usted a los recolectores? Cada familia por su producción. 1 kilo se paga a 1,78 €. ¿Qué puede comprar usted en Egipto con ese dinero? El kilo de carne son unos 6 euros. 1 kilo de tomate, 38 céntimos. No puedes comprar casi nada. Los beneficios del jazmín se lo llevan las 3 grandes fábricas de la zona. Pero ninguna accede a que el equipo las visite. Contactamos con 5 grandes firmas francesas que compran jazmín egipcio. Queremos saber si son conscientes del trabajo de los menores en el campo y si han tomado alguna medida por las jornadas de hasta 15 horas. Nos responden 2 de las marcas. Reconocen que persiste el trabajo infantil. Uno de ellos asegura que está comprometida con el respeto y la protección de los derechos humanos y que espera que sus proveedores actúen de manera responsable. La otra admite que es responsabilidad suya como empresa un cambio significativo y el compromiso de resolver este asunto con la mayor urgencia posible y a largo plazo. El perfume más caro del mundo se produce en Dubái. Se vende en un frasco de 3 litros por 1.150.000 euros. Las fragancias de lujo son símbolo de estatus, pero muchos no están dispuestos a pagar por ellas. Este lleva limón y cedro. Te voy a meter una nota de madera. Ese es un top ventas nuestro. Esta franquicia vende más de 130 perfumes distintos. Todos tienen un envase similar y cuestan entre 11 y 20 euros. Sí, dime. ¿Colonia parecida a la de Opim? ¿Es para ti? Sí. Vale. Es un perfume que lleva café. Te voy a enseñar un poquito, ¿vale? Aquí lo tienes. El 145. El de... Te voy a enseñar el 409 y te voy a enseñar el 411. A ver qué pasa.
Hijo de puta. Qué perro me ha matado. Lugares como Gaza o Ucrania llevan demasiado tiempo bajo las bombas. Para ellos esta Navidad no será un tiempo de paz, sino de guerra. Con tu ayuda, en Save the Children podemos dar a la infancia en zonas de guerra comida, agua potable y la educación que necesitan. Por favor, hazte socio en SaveTheChildren.es. Descubre los nuevos Milka. Milka, el sabor de la ternura. Black opium, the original of the stuff. Díselo. Racing. They're driven by the desire to win. Push past your limits. Do what others can only imagine. Design your dreams. Hello, the iconic fragrances. May Benoit has the waterfall key. Find it. Get it. No reserve without it, understand? Mama's through fucking around with this. Snag Umbra if you have to. Use the fucking brat as trade bait. This must happen. Going to have to expand this list otherwise. Yo. Y le llevamos por ingredientes al perfume nuestro que más se parezca a lo que ella pide. No nos importa que nos tachen como marca blanca, pero no es marca blanca tampoco. Somos perfumes de calidad a precios que todo el mundo puede pagar. Hoy, en las 500 tiendas que tiene esta cadena, no quieren hablar de imitaciones para evitar problemas legales. Dos gigantes de la perfumería mundial denunciaron a la empresa y ganaron en los tribunales por el uso indebido de su marca. La justicia les obliga a abstenerse de usar unos listados de equivalencias donde se especificaba el perfume original y su imitación. Puedes establecerlo a través de esa publicidad ilícita o competencia desleal de evoca a, equivale a, inspirado en. Nos desplazamos hasta Barcelona. En este polígono se encuentra la sede de la empresa que rompe las reglas del juego en la industria de la perfumería. Mira, esta es la empresa. Estas son las garrafas que he dado. Vamos a ponerlas y a clasificarlas entre los Aseguran que desde la demanda han cambiado su modelo de negocio. Es un poco fresco, serían las masculinas. Esta sería una 3-4 masculina, un poco más intensa. Ella es la cazarones de la empresa. Las frescas funcionan muy bien en España. Para Italia funcionarían a 340, porque es un poco más intensa. ¿Cómo se cazan esas tendencias? Estamos suscritos, ¿no?, a varios canales que te informan de qué está pasando en el mundo de la belleza y la cosmética. Además de asistir a muchas ferias del sector. Hay que estar muy al tanto de lo que se lleva y sobre todo también de lo que hacen los demás. Se hace una especie de espionaje industrial. Scanning the area. No, yo creo que es una práctica muy común en cualquier sector. La empresa vende 5 millones de frascos de perfume al año que fabrican en estas instalaciones. Aquí estamos en el primer paso del perfume.
que pesan los conservantes y los filtros. Tenemos el agua y el alcohol. Y luego desde aquí la esencia, que pasa todo a través de las tuberías con un control de peso que tenemos ya ajustado a la fórmula. O sea, ¿esta qué zona es? La de maceración. Aquí es donde los perfumes descansan para interactuar todos sus ingredientes durante 21 días. Y ahora pasaremos al filtrado. ¿Diferencia en la fabricación de sus perfumes y la fabricación de los perfumes de marcas reconocidas en el mercado? No, a la hora de fabricación es prácticamente la misma. Priorizamos el interior, ¿no?, la esencia, y nos dejamos de otras cosas más superfluas. No invierten ni en diseño de frascos ni en campañas de publicidad. Y ya estamos en el último paso de fabricación, donde se está etiquetando el perfume. Who's sneaking around? Esta es la 144 número Joy, es uno de nuestros bestsellers desde hace más de 10 años. Es un olor que a mí me resulta como conocido. Al final las fragancias se inspiran, ¿no?, en los sabores que siempre están ahí. Es lo que nosotros tenemos que fijarnos en perfume. La empresa facturó en el último ejercicio más de 26 millones de euros. ¿Cuántos perfumes nuevos lanzan al año? Equivalente a la ambición de crear la industria del fast fashion, es decir, perfumes rápidos. Nosotros lo que queremos hacer es aumentar los lanzamientos anuales en promedio vamos a lanzar. Le tengo que preguntar ahora por los problemas legales que tuvo la empresa. La sentencia les obligaba a indemnizar a Puig con 100.000 euros y a L'Oréal con 367.000 euros. Lo que obtenemos son unas prácticas extremadamente cuidadosas, extremadamente acordes con la industria del perfume. Ya no utilizan estas referencias numéricas que comparaban sus perfumes con los originales. Los perfumes tienen un nombre, los perfumes tienen un número y se analizan a través de su pirámide olfactiva. No se comparan con una práctica que no se. Nosotros hemos entrado en internet y sí que hemos visto aún que existen listas numéricas de perfumes que tienen su nombre, pero que sin embargo siguen inspirando a otros perfumes con el nombre del perfume original. Es posible que eso exista en internet, nosotros no lo creamos, no lo promovemos, no lo usamos y no lo favorecemos. No sé si usted tenía constancia de que estas listas ahora circulan por internet, hay 10 años después de aquella sentencia. No hacemos una promoción de estas listas, sino En internet no solo circulan las listas de equivalencias de la empresa catalana. Encontramos otras con más de 100 perfumes. Son una empresa que también fue demandada por esta misma práctica. Actualmente pierde en los tribunales. La sentencia de 2016 recoge que debe abstenerse de explotar en su actividad comercial la utilización de determinadas marcas por cualquier medio escrito o oral. Comprobamos si 8 años después cumplen la sentencia. El nombre de los perfumes a los que imita lo ponen en un trabajo. Para una de esas perfumes que nos trae ¿qué precio tienen? No, muy bien, muy bien. No sé si tienen alguna lista para poder ver los que tiene y hecho. En la base ya estoy bien. Hola, buenos días. Perdona, perfumes. De 200 ml y tiene ya de 30, 50, 65 y la gran marca. ¿Tienen alguna lista para poder ver qué perfumes? Muchas gracias. ¿Y esta lista tiene usted? Siguen mostrando listas a pesar de que tuvieron que indemnizar con 4 millones de euros a las marcas afectadas. ¿El qué? Hola, buenos días. ¿Tenéis un perfume?
que no podemos hacer fotos ni nada de eso porque no nos deja, o sea, en principio es como que no nos deja repartirlo. En 2016 ustedes expulsaron de su asociación a empresas afín. Yo le quería mostrar unas imágenes porque en la elaboración de este reportaje hemos comprobado Que te haga que ha dicho. que se siguen utilizando estas listas que relacionan un perfume de imitación con uno de marca. En perfumerías, supermercados, Supermercados, mi compa. Sí, mira que yo lo intento, pero... ¿Una lista para poder ver las equivalencias? Le preguntaba si tienen alguna lista o algo similar para poder ver todas las equivalencias. ¿La marca o...? Sí, yo también tengo el chico que viene a dejarla. Esto sigue pasando a día de hoy. Solo me puedo alegrar de que lo vayáis a sacar y denunciar porque, como digo, estas prácticas son completamente ilegales. Te quería enseñar otra curiosidad que nos ha sorprendido y es que en las listas de imitaciones ponen nombres muy similares. Por ejemplo, Amor de Ana o Euforia de Kelvin Klein lo llaman Furor. Solo de OR lo llaman Alor. Esto sería denunciable. Qué difícil, eso lo tienes que acreditar. Tú no tienes registrado LOL, tú lo tienes como solo. Hay algunos que, desde luego, inducir a la confusión tratan de hacerlo y eso, desde luego, evidencia más evidencia, pues te acabaría dando la comunicación. Viajamos a Zaragoza. La empresa que supuestamente incumple la sentencia judicial se ubica en este polígono. Fabrica perfumes desde hace 80 años y en 2023 factura más de 25 millones de euros. I can hear you. What is it? Yeah, I got spooked the other day. The crash rattled me. I'm sorry, it's just... I don't know who to trust. There's not many decent options out there, but I'm getting desperate, so I need to take a chance on you. What do you think? Can you help me out? Please. You've got my attention. I've been hearing things from the tower radio chatter. They found something, and I need it. Bad. The problem is I have no way to get my hands on it without help, without you. Now, I'm willing to give up what I know about the reserve in exchange. Does that sound fair? What do you need? A pump flow regulator. A tower patrol founded by Memorial Lane Garden District. It's just another useless piece of junk to them. The problem is there's a potential showdown brewing over there between the patrol and a reclaiming camp. It could get bloody. Quickly. What else? I like to be fully informed before putting my ass on the line. Fair enough. What do you want to know? What's the area like? The Garden District was one of the wealthiest areas of the city, so no surprise it avoided most of the flood damage. The folks hit hardest by the flood picked it as a spot for a memorial to victims. And 2 weeks later, when the dead started walking, the whole city was a damn memorial. Why are they fighting? Resources, territory, two opposed ways of thinking, butting heads. From everything I've been hearing on the radio the last couple of months, that blood is getting worse. Look, I'm saying that. I can give you more details if you want. The night is ours. Dale más fuerte a la tele. Running a show for each faction. Mama leads the tower. She founded the community. I don't know much else about her. She stays out of sight. Her right hand, her enforcer, is Georgia. She's out there on the front lines daily. And from what I hear, she's a hard ass. Not afraid to mix it up. Get her hands dirty, you know? The Reclaimed rally around this guy named JB. No clue what it stands for. He's always proselytizing over the airwaves. Frequency 54. Denouncing the tower. Saying they're already dead. It freaks me out a bit, but there's no denying he has charisma. How do they operate? What do they believe in? The tower is disciplined, committed to community. Everyone has to contribute to the cause. They must be doing something right. I've heard they have close to 1,000 people inside their walls.
Tower folks are fiercely loyal to their way of life. Maybe even to a fault. A bunch of loose cannons in the Reclaimed. It's hard to know what they're up to most of the time. Tactics are all about surprise, intimidation, guerrilla warfare mentality. And they love creeping the Tower people out. Weird rituals and stuff. They seem less interested in control and more into sending a message. What's your take on all this? If the fighting keeps up, this city's gonna explode into an all-out war. The Tower maintains some sort of order, right? I mean, they offer some sort of semblance of safety, sure, but they don't hesitate to toss people out if they question authority. Once the Tower kicks your ass out, there's no return. It seems cruel, but I don't know. Maybe that's the way it has to be. The Reclaimed are eccentric. Let's put it that way. But JB really knows how to motivate, get people to buy into his vision. Maybe they're crazy, maybe they're onto something, I don't know, who knows. They are inspired, though, always going on about the liberation to live, not just blindly following orders to barely survive. I mean, I don't know. Maybe they're both a bit fucked in the head. I've heard enough info on the conflict. Okay, sorry. I know I can ramble sometimes. I'm ready to do this. The pump regulator is a piece of industrial equipment about the size of a coffee maker. Switches, knobs, you'll know it when you see it. Now, the Tower Patrol has it at their camp. Red House on Memorial Lane. And remember, Reclaimed are nearby, so you might get caught in the middle of a scrap between them. Now, once you have it in hand, hustle back to the radio and contact me. Time is not on my side. If you pull this off, I'll spill everything I know about the reserve. You have my word. Aquí vemos que está bien teñido, que si lo rascamos no hay aire, no hay burbujitas. Cuando tocamos el palco, encontramos ese plástico que es rugoso, que hace ruido. Vamos a abrir, ahora podemos apreciar mejor la diferencia. Tratamos de comprobar que se ve que no es colorida. La calidad de la pintura es diferente. Vamos a tocar. Cuando lo cogemos, este es más ligero, ¿vale? Y vemos que el equilibrio no lo aguanta con la misma facilidad. Nosotros con el campo más plástico, el sonido es clave. El original es mucha y la manipulación. Si pasamos al siguiente textura que nos ha llegado de Turquía, ¿qué diferencia estamos viviendo? Conforme lo vamos abriendo, en este caso encontramos que el plástico estaba bastante bien sellado. Nos vamos encontrando que es un gramo muy similar. De hecho, vemos las proporciones que son muy parecidas en la silueta. Y la verdad que, por el momento, nos está costando encontrar la diferencia. Exacta para durar hasta la última onda. En cambio aquí pues vemos que es más larga, el corte es diferente y sobre todo la diferencia va a estar cuando se aplica. Si nosotros aplicamos el original, I know Henri is dead, and I know that for the time being you stepped into his shoes, whoever you are. I am not in the habit of trusting people these days. Trust gets you dead when it's given to the wrong person, and there is a lot of wrong out there. But I am willing to set prejudice aside for a few moments so we can have a little chat. See if we can work together. I'm assuming you scored a few useful things out of that last tower cache. Well, there's more where that came from. As long as nothing happens to me. Understood? Get yourself to the churchyard. I will unlock the gate so you can reach the area. Stay out in the open. If I am satisfied you are alone, you will see me.
información sobre los perfumes nos puede revelar esta marca? Componentes de una gasolina. Una hora después tenemos los resultados. Tenemos la muestra falsa en rojo y la muestra real en negro. ¿Qué rasgos podríamos destacar? Aquí vemos cómo este componente está en los dos, en más concentración en el original. ¿De qué esencia estaríamos hablando? Estamos hablando de aceites del tipo de pachulí, muy ricos en aromas amaderados, florales. Fíjate que no es uno de los picos más importantes. En la muestra original está muy concentrado y en la falsificación yo diría por lo menos 20 veces en menor concentración. Entonces han empleado una esencia pero de una calidad pues inferior, muy inferior. ¿Qué más podemos ver en estos resultados? Mira, el amberona sería una de las moléculas derivadas del ámbar gris. ¿Qué es el ámbar gris? Bueno, el ámbar gris es el aceite esencial de los cachalotes y es un componente también esencial y carísimo en perfumería. ¿Qué comparación de ámbar gris hay entre el original y la falsificación? Es humillante, de nuevo, hay aproximadamente una octava parte de lo que tiene el perfume original. Ah, mira, aquí tenemos el aceite de violetas, el olor de las violetas. Don't get used to meeting like this. It's a rarity. I understand. It's almost impossible to know who to trust. All right, then we're on the same page. I'll get to the point. Why are you helping me? Henri trusted you, so that's good enough for me. Were you two friends? I wouldn't say we were friends. I liked the guy. He presented a genuine opportunity, so I went for it. Henri definitely had an eye for opportunity. Well, may he rest in peace. You got some curmudgeonly shoes to fill. I'll point you to tower caches with useful supplies, and you get me the intel they contain. Sound like a deal? Maybe. But I have a question first. The tower seems to be after you and your daughter hardcore. What's that all about? You spotted those posters, huh? You want to go there? All right, I'll give you the basics. I used to be with the tower. Now I'm not. We don't see eye to eye. I'm in the right, they are in the wrong. That's all I got for you now. Yeah, I'm on board. Good. Glad that's settled. Take this drawing. There's some intel at the location in the drawing. When you have it, leave it for me at the usual spot. What's with the drawing? My daughter Ambra has a gifted eye and a gifted hand. It's her way of staying sane. She's watching right now. Probably documenting this exact moment. Or maybe she's just sketching a dead cat. I'll never know. Esta es nuestra oficina. Tenemos como 100 proveedores. Nosotros preparamos aquí los pedidos. Un segundo, Sam. Estoy buscando un perfume. ¿Qué diferencia hay entre el original y la falsificación? La calidad no es como la original, pero el olor es indiscutible. ¿Cuánta gente compra este álbum? Muchísimas personas nos compran. Hay un periodista. ¿Sabía que ofrecer perfumes falsos a través de redes sociales es ilegal? Durante 4 años he tenido clientes y nunca han sido multados. Aprendido y ya está. Sabe que podría ser condenado a prisión de 1 a 4 años. Hermano, vendemos a mucha gente cada día. Nadie va a ir a prisión. Sí. Gracias. En una localidad del sur de Madrid, en un polígono industrial, la policía descubre que las técnicas de los laboratorios clandestinos turcos comienzan a reproducirse
aditiva con algún tipo de sustancia olorosa, como puede ser el colores. Es para fabricar perfumes. Además de económico, la pigmentación, el colorido de los líquidos simula muy bien dentro del frasco de perfume el color original de esa marca en concreto. El laboratorio clandestino contaba con toda la maquinaria necesaria para la fabricación de perfumes. El proceso de elaboración tendría que pasar por aquí. A ver que salga el frasco. Se proceda con el jabón, el cuerpo retirado y el resto por la zona. ¿Quién estaba al frente de este laboratorio clandestino de perfumes falsificados? Esta nave estaba alquilada por ciudadanos chinos. Suponemos que esas personas son las que reclutaban este laboratorio para fabricar este tipo de perfumes. Descubre los nuevos Milka Favourites. Milka. Salva personal, está en esa hora, disculpe. ¿Podemos hacer una pregunta? ¿Trabaja usted aquí? ¿Qué es lo que hace en este local? Pues tenía un negocio de importación y exportación. Había mucho movimiento, mucho ajetreo. A ver, una vez por semana o dos solía venir camiones muy grandes y descargados. Era más habitual verlo por la tarde-noche, cuando ya casi prácticamente todos los negocios están cerrados. ¿Cuántas personas trabajaban? Sí, habría a lo mejor, yo qué sé, 20 personas. Los que yo vi, el 99% eran chicos. ¿Y esta nave estaba comprada, alquilada? Esa nave entonces la tenían alquilada ellos. ¿Sabía quiénes son los cuantos pagaban de alquiler? Pues yo creo que debería rondar unos 1.800 o 2.000 euros. ¿La persona que detuvieron era el responsable de esta nave? No sabía. Pues muchísimas gracias. Gracias. Conseguimos el teléfono del ciudadano chino que es detenido por producir perfumes falsos. Hola, buenas. Quería preguntarle por una intervención policial en la que le detienen a usted por fabricar perfumes falsos. No sé qué me están hablando. ¿Usted fue detenido? No tengo nada que ver. Si yo simplemente he estado en mi casa trabajando en mi materia, colonias falsas no. ¿Y cómo es posible que la policía le detenga y le acuse de fabricar perfumes falsos? Yo ya sé, no lo sé, pero falta por saber. Perdone que insista, pero estamos hablando de una vecina y le conoce a usted perfectamente. Tenía su número de teléfono y ha reconocido que usted trabajaba allí, entraba y salía continuamente. ¿Cómo es posible? La gente puede decir lo que quiera, pero yo tengo mi abogado. Si quiere hablar con él, ya está, no tengo algo más para hablar contigo. Muchas gracias por atendernos. Sin embargo,
No one gets inside. Strict orders. If you have a problem with that, see Jeff. He's around the corner. This house is off limits. Jeff is in charge. Not sure why, but he is. Talk to him if you want something. I suggest you get lost. Hey! Beat him! Wouldn't be surprised to see Anthony missing his insides by nightfall. I want his mind to snap, thinking about the torture and pain he has coming. I want this fucker to suffer. I want his mind to snap, thinking about the torture and pain he has coming. I want this fucker to suffer. I want his mind to snap, thinking about the torture and pain he has coming.
the torture and pain he has coming. I want his mind to snap, thinking about the torture and pain he has coming. I want this fucker to suffer. I want his mind to snap, thinking about the torture and pain he has coming his way. Who the hell are you? The negotiator? A big tough Jeff, too chicken shit to show his face and beg for his little brother's life. Not sure I really see the point. Looks like I just walked in on something that's none of my business. I smell bullshit. It's unwise to wonder where you don't belong, and you don't strike me as a fool. But hey, I'm willing to play along. We could use some entertainment around here. We are about to execute this filth. Want to know why? Enlighten me. This subhuman shit is a murderer. My daughter is dead. The tower is at fault, and he is at fault. The tower preaches community, and yet they toss out those most in need because they are no longer useful, because they are a burden. Violet was not a burden. She was a human being, but this fucker treated her like trash. He could have disobeyed orders, but he did not. He forced her out, left her to die. She was 11 years old. Where is your head at, stranger? Exterminate this tower fuck right now, and we won't have a problem. Then we can pay the rest of the vermin a visit. And once they are a pile of corpses, whatever is in their camp, it's yours. Consider it a gift from the Reclaim. It's difficult. But sometimes, we have to choose justice. I'll take care of him. I tried to make things right. I tried. I tried to make things right. I tried. I tried to make things right. I tried. I tried to make things right. We did what we had to do. Don't be stupid. Put the weapon down. We did what we had to do, right? One less brain-dead tower slug plaguing the world. Fuck it. I think it's time to put some pressure on these fuckers. We're outnumbered, but we have momentum, right? Yeah! The time is right fucking now! You with us? No time like the present. That's the attitude. We've got this. Let's send the message that the future belongs to the Reclaim.
work with these forces. I've got some trouble over here. Next time. Some people just don't realize what a skunk is. Hijo de puta. Long enough word for you, tourists. You must be stupid showing your face around here. Hiding is just gonna piss me off even more. You're gonna show your... What a piece of shit you are! Can't hide forever. Advantage is ours! You're like a fucking mosquito, you just won't die! Advantage is ours! Hija de puta.
Hey, big brother. There's not much to say beyond I'm sorry, but I have to do this. I can't sleep. I can't eat. I'm a wreck, Jeff. I keep seeing that little girl's face. These visions of her turning. This whole mess is fucking with my head. What did the Martins do to deserve being exiled? It makes no sense. They are good people. Now, I know this might put you in a tough spot. Please forgive me, but I need to make things right. At least give them a slim chance to survive out there. I swiped some supplies from our camp, so you know who to blame. Don't want any other innocent people taking heat. I'm going out to find the Martins and deliver the stuff. Least I can do. I pray it'll help me get my head straight. If I'm not back before the bells, wish me luck. Your little bro, Anthony.
there, Casey? Come in. Yeah, I'm here. Wow, you're back. Did you get it? Had to deal with some shit. But I got what you needed. I delivered. Now it's... This is great. Finally, some progress. It's a relief. Okay, let me find the manual for that thing, and we can get it calibrated. Spill what you know about the reserve right now. Or I may have to misplace this contraption. Okay, jeez, you're right. I owe you. No need for threats. I'll tell you what I know. The reserve is real. But you already knew that, right? What you don't know is that I am in it. It's an old military bunker built in the 50s or 60s. Right after the flood, the National Guard used it as a staging area to distribute disaster relief supplies. But once the dead started walking and things really went to shit, I had no choice but to get inside and hunker down. I thought I was safe for a little while. Now I'm fucked. The floodwater up top was too much for the reserve's pump system. It malfunctioned, and now the whole place is on lockdown. I'm stuck in the comm room. I'm running out of time. I need to get out of here, soon. God, I can't wait to see the sky again. I've been working with someone named May. She claims to have a key to the reserve. You know anything about this? If your May is May Benoit, then yeah, I've heard of her. Tower is always tossing her name around on the airwaves. They're really after her ass. Consider her a major threat. I don't know anything about a key to the reserve, though. I'll do some research. If I discover anything, I'll let you know. Rumors all over the place. What exactly is inside the reserve? Most of the rumors are true. Food, meds, tons of it. I mean, the entire hall was meant to help tens of thousands of people in the area after the flood. And there's a bunch of guns, ammo, and gear for the troops that were meant to distribute it. All military-grade, perfect condition. Problem is, I can't get to any of it. The whole bunker is locked down because of the floodwaters. You were the only one to make it inside? Well, no. There were others, but they didn't stay. They had to leave. If the bunker was safe, why did they leave? Like I said, they left. They had to take care of something, okay? Nothing else to say about it. What's the rush to get out of there? Starvation, for one. I might have a couple weeks left of scraps down here. But none of that is gonna matter if the floodwater sitting on top of this place breaks through. The comm room is filling up slowly right now, but it's only a matter of time before the ceiling collapses. Starvation, crushed, or drowned. Pick your poison, right? If you get crushed, at least it would be quick, right? Yeah, well, with your help, I'm hoping to avoid all of it. Fuck, I'd rather take my chances on the surface with 100 walkers coming at me. At least I'd have a fighting chance. Look, tourist, I'm not asking you to do this out of the kindness of your heart. I mean, there's clearly something in it for you, big time. If the pumps get repaired, not only will I get out, but the supply rooms will all open up. All those disaster relief supplies, untouched. Not to mention enough weaponry and gear to arm multiple platoons. All for you to do with as you please. And for me, ¿Eso qué a quiere fresh decir? start. Some fresh fucking air. Es que no tengo hambre. Pero es que luego te entra hambre a la 1. ¿Cómo todo? Why do you need me to get you out? Plenty of people are looking for the reserve. Why not get one of these groups to help you? Well, my gut tells me you're my best bet. The Tower and the Reclaimed are both after the reserve, sure. Obsessed with it, you might say. They believe it will shift all the power in Nola. But I don't trust them. They're too absorbed by their agendas. You're on the line. On your own. Like me. And hey, we may as well help each other. Right? I'm willing to take the risk. Oh, fantastic. You won't regret it. Well, it's been a long night, but I'm too wired to sleep. I'm gonna turn this place upside down until I find the manual. You should get some rest, though. I'll contact you in the morning. Good night, tourist.
Hello? It's Casey. Are you there? Yeah, glad to hear your voice. Ready to get started? Ready as I'll ever be. Okay, good. So, I found the manual for the pump flow regulator. It looks like we need to calibrate it before it can be installed. Each of the pumps has different flow requirements, and that component tells the rest of the system where to route the water. We should be able to figure this out. I like that attitude. Okay, on the device, you should see a serial number. Read it to me. Four 0589-01. Okay, now turn the dial until you get some feedback on valve A. Then tell me the number you see. Feedback triggered on 55. The numbers turned green. Okay, good. 55. According to the manual, valve B should be tuned to 28 degrees. Valve B to 28. Got it. Perfect. Okay, last valve. One second. There we go. Valve C should be set to 67. Valve C set. All numbers green. Awesome. Okay, almost there. Now it says, depress the automatic confirmation mechanism. Looking at the diagram here, it's a big round button. Should be obvious. All right. Big round button pressed. Yes! Okay, we're calibrated. Now you need to install this sucker into the pump. The pump, it's located outside of St. Vincent's Church. Beacon lights will be... Stepping away for a bit. Okay, I'll be here. You were saying? Where were we? Oh, yeah. Yes! Okay, we're calibrated. Now you need to install this sucker into the pump. The pump, it's located outside of St. Vincent's Church. Beacon lights will be on to help find it, so that's good. Of course, it'll probably attract walkers, so that sucks. Just be ready. The systems down here will let me know when you've installed the regulator. Oh, and one more thing. A little tip that should make life a bit easier, scavenging more fruitful since, you know, we're colleagues now, right? The tower has a radio station, number 47, that broadcasts any significant discoveries in the city and the current schedule for stirring the herd. Might be wise to tune in before heading out for the day. Privileged intel, so, you know, let's keep it between us. All right, gonna take a few moments to clear my head. I'll contact you when it's time for the next step. Good luck, and thanks. Med supply located. Rampart. Food supply confirmed. Bywater. Food cache spotted. Memorial Lane. Focus supply raid. Bastion.
Hey, Casey. You there? Yeah, always here. Always thinking. My mind is always swirling with something these days. It's impossible to shut it down. Difficult to maintain a state of mind, given the situation you're in. Hey, this morning I realized something. I can't even remember the last time I saw the sky. It's been a while, at least that much I know. Months. Wish I would have paid more attention. You ever been to the Badlands, up in South Dakota? Never been. Ah, that's a shame. Like another planet. My mom used to drive me through there every summer on the way to see my uncle. The night sky was so bright. So many stars, like a dome overhead. Crystal clear view of the cosmos. That put a lot of things in perspective for me back when I really needed it. How insignificant we really are in the grand scheme of things. How my troubles, no matter how big they may seem, really don't mean squat. I mean, well, what are troubles anyway, huh? The universe doesn't know the meaning of the word. I wish I had that Badlands sky overhead right about now. You know, the first thing I'm gonna do when free is head back north. I think I've had enough of swamp life. You mentioned your mom and your uncle. But my uncle died a while ago. I miss him a ton. We were friends. I looked up to him. I never really knew my dad, so... yeah, he kind of stepped in. When he could. My mom and I, we didn't always get along. No clue what happened to my mom, actually. When I left home and joined the Guard, we weren't speaking, which... that's fine by me. She never thought too much of me. Didn't think I'd ever amount to anything. The verdict is still out, I suppose. How did your uncle die? Cancer. Look, tourist, I've had enough of the therapy session. I don't feel like talking anymore. I'm gonna go put my head down for a bit. I'll talk to you soon. We cannot be afraid to ignite our passions, even in the midst of the nightmare. No. It is precisely then, when the nightmare's claws are digging into the thin flesh of our fading hope, that we must defy the nightmare and live. Truly live. And make no mistake, mere survival is not living. Scrounging for crumbs like a timid field mouse?
begging some simpleton who bumbled her way into the role of heartless dictator for guidance? Not me. I choose to embrace everything. Hola, Lily. Estoy yo muy distraído. Ya te veo. Qué juegazo, ¿qué? Ay, que tengo un poquito de sueño. ¿Eh? La verdad es que no he dormido nada. Nos vamos a una fiesta. Coño, tal.
this town. Still, you find somewhere else to be. Have a problem. Niggas wise be wondering. Hey, walk away and we won't have a problem. This is our turn. Don't hang around too long. You are not looking well. Shit. Someone's close. Who's there? Who's sneaking around?
That's the tourist? You must be stupid showing your face around here. The traitor bitch has been exploiting tower safe routes, so we are switching things up. Keep her on her toes. Maybe even rid the outskirts of some exiles while we're at it. New stirring schedule below. Georgia.
shit, you need to get some meds in your system. Hey, get the fuck out of here! I am not a born leader, but by the time I was 13 years old, I had seen it all. Hurricanes, earthquakes, floods, starvation, disease. Haiti never seemed to catch a break. So when the dead started to rise and panic overtook my adopted home of New Orleans, I was ready to rise. My neighbors were scared, but they were also resilient. All they needed was a voice to rally around. And in a moment of pure passion, a moment charged with a desperate drive to make certain we all survived, I took the lead, and they listened. But those first few days were pure chaos. So much loss. And yet, we were able to gain a foothold in the 9th Ward. We put our collective minds to work. Set up a scavenge system that was both safe and word started getting out. If you wanted to survive, go find Mama and her people. But soon, our community had outgrown the capacity of our perimeter. A decision had to be made. Start turning others away, or venture forth and establish a new home that could support every lost soul who found their way to our doorstep. I think you can guess what decision I made. The tower will always stand. Mama. Our battles with the dead in those early days were vicious and exhausting. We had zero control, and the fiends were everywhere. If our community was going to survive and grow, we had to radically rethink our approach. Our home and the area immediately around it needed to be entirely within our control. With that in mind, and while I stood atop one of our rickety barricades, I looked to the skyline and saw the promised land. A silhouette against the purple and orange of God's dazzling canvas. 45 stories tall, calling to me. There is our new home. A place where we can flourish on our own terms. In 2 days, I had our entire community and ready to march. 48 desperate but motivated souls, prepared to abandon what we had worked so hard to secure for the hope of a brighter future. The journey was through hell itself. So thick with the dead, it took us 3 sleepless days and nights to travel just a single mile to the tower gates. But by God, we made it. Not one life lost. We did it as one determined heart. One determined soul. As we stood there, gazing up at our future, filled with the hope of what it could become, we knew that the work was far from over. The tower was a tomb. Each floor of the 45 infested with the dead. One final challenge that we, the founders of our glorious community, were resolved to overcome by any means necessary.
Te veo. ¿Eh? Te veo. ¿Esto qué? Ven aquí. Lo he preparado yo para ti. Con esto puedo jugar, ¿no? Me voy al otro mundo. ¿Te puedo meter esto en la boca de vez en cuando? No, Me dan dos cositas. no más. Me voy al mundo real. No, oye. Me estoy preparando para el apocalipsis. ¿Qué hace aquí el Henry? Tengo fatiga, no tomo nada de comer. ¿Tú quieres que coma? Que coma. No desapareció.
Madera por un tubo. The traitor bitch has been exploiting tower safe routes, so we are switching things up. Keep her on her toes. Maybe even rid the outskirts of some exiles while we're at it. New stirring schedule below. Georgia. Morning, sunshine. You around?